parents. If the parents are not available, we request the department head to come and collect the checks. Okay. Parent of KV Ramesh. Oh, okay, father. Okay. Yeah. Mrs. Moses and Mr. Franco. Mrs. Ramesh. No, his parent. Parent. His parent. Mrs. Anis Fatima. Mrs. Yes Baby. May I request Mrs. Valerie Francis to come and receive the check? Yeah. Jay Shri. That was a check for Jay Shri. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. This is a great thing you are doing. I really thank you all for taking this effort, because we still have a large section of the society which deserve our support. And to share with you, we started giving admission under this Right to Education Act. People were not coming forward. They were afraid to come into this kind of schools. So what we did is we approached Mr. Raghava Lawrence, who is really taking a lot of efforts to promote this slum children. So last year we have given more than 100 admissions for children from these slums. Though government has not given their fees yet to us, we continue to give that admission. Then some parents came forward saying that higher education we are not able to afford. And in our country, the statistics says that only 10% of the children who are eligible to go into the colleges are going to the colleges, though it is much better in Tamil Nadu. So last year we appealed to the parents that if you want to sponsor some children for their higher education, you can contribute money. And we got a good sum, and this year we are supporting the education of 12 children, college education. And we started actually 4 years back with one child, which is a great grand niece of Vausi. I saw a report in the Hindu that she is in a very poor family and done well but not able to get into the college, and now she is a student of GCT Coimbatore, and she has already got a placement in TCS. So, and now we are continuing to give this kind of support to the children. So whoever wants to join that social cause also, you are welcome. Thank you. Now I request Mrs. Moses to speak a few words. No.
I should be jumping and talking. Thank you for the opportunity. I really wanted to say a few things. What I'm trying to bring out is, my thoughts were rushing back to the past, and it is a flashback, and it's a behind the curtain observation of mine. That's what I wanted you to know. None of you ever knew what it was. Even Mr. Franco, I don't think knows this, or anybody else. So I'm bringing to the open for the benefit of everybody to know what really it was and how it began. As in Genesis says, in the beginning, God was. There was a beginning for this SBOA. None of you will ever guess how it all was triggered off. So Franco is very keen because he needs to know that. And he's going to use it all over. An evening, when my husband came home, he looked disturbed. He was concerned. Of course, as usual, he just shared. And he said, it was very disheartening for me today because I saw a father come to me, sat in front of me as the State Bank officer, he in the association office, and he said the man was just crying. And a man to cry, I haven't seen a man crying. He said he cried his heart out, and he said, I am desperate, I do not know what to do. And I feel I'm lost, my family is gone. I'm transferred from pillar to post in all kinds of odd time, against which the association had been fighting for so many years. That's another big story. And he said, I am very, very concerned, and I'm very, very disturbed, and I really want to do something. What can I do for this father? He is not the only one. There are a few more also came with the same story, and tears in their eyes. Men are crying. Fathers are crying because their children have lost the education. The children are not placed in good schools. This man studied in a good institution. He came up in life. He's a bank officer, and he's in position, and he is running around and traveling. But the children are lost. Now, how do I build my home? I'm making money from the bank, but that's all. My family is being destroyed. I just cannot keep my wife in a place, my children in a place, and get good admission in a very good institution. It seems impossible. So that kept him start to think. And he said, I think we must start a school. I think we must start a school. I said, start a school? How are you going to do start a school? Yes, we have to do it. I said, okay, so don't simply think because you are seeing situation. Let us pray about it, I said. We will pray because we don't know. We are not creators. God is a creator. So we will go to the creator and we will tell him, this is the problem we are seeing, and this is the concern that we have, and we do not know how to go about it because we had nothing. Association had nothing. Association was running pillar to post for money. Association had nothing. And it was all managing money, shifting it here and there. That was the story. These are not the days of then. It was a difficult time, very difficult time. It was a struggle. And only after all that, he did certain things, he took bold steps against all the odds and all the wishes of the association members, colleagues, the officials who were with him in equal, and he had to fight against it, and he did it, and I stood by him, of course, as usual. And there were occasions where I had visited the MMD authority to speak to the top man, Mr. Selvaraj at that time, an IAS, to ask for, to give us more time to pay the money. Because there wasn't anybody else that, I was kind of going, and we did it as a family. Now, coming back to the starting of the institution in a shed, the floor was sand and bricks, not it was not plastered. And Satya Kumari was one of the very, very first teachers, and the salary we could offer at that time was 250 rupees. And there were 13 teachers to begin with, one man, and it was a women army of 12 teachers. We had one man and 12 teachers.
And the first year students recruitment, that was the only time we had pamphlets and we had wonderful people. One Mr. Pathasarthi of the sport, he's still in Port Trust. Yeah, he was in Port Trust. He's still around. I still contact him. He's the man who had, we didn't know anybody. We had nobody. We only heard the foxes and the owls howling and hooting. That was this place. It was wild. There was nothing. So we were almost kind of out of the city limit. And that gentleman just looked at us and he said, "What are you doing?" he asked. And we said, "Sir, this is what we are trying to see. We are trying to start a school here." He said, "I am here. I will help you." So we had no place to even dump the papers that we had printed, handbills. So he took it all and he went about, a common man, roundabout and distributing. I think you must honor him one day, Mr. I'll just try to give I have the number. So he's the one who was an anchor for us there in Sananagar. And he went street by street and giving, and we went talking to vendors' children, Dobies' children on the road, asking them to come to the school. And the number of children, 280, yeah, somebody's right, 287, I remember that. And that was the only effort we did. Going around collecting children. The next day it was 800, then it was 1,800. I mean, it just multiplied. We didn't go around asking for it. That was what these 13 teachers did. And of course, we both did, and I was kind of a part of the institution at that time more, and interacting and working with whatever we did together. So this was the background, and this was started and founded in the tears of father, State Bank officers, and I hope many of the officers are really being benefited, even give them concession or whatever. Their money is so much into it, and all that has to be acknowledged, I think. So this is what I'll just stop with, and you can go ahead, and it's wonderful. Thank you. Thank you very much, madam. Next, we would request Lakshmana and Isai to give us some words. என்ன ரொம்ப கை கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க சார். vote of thanks சொல்லணும்ட்டு அதெல்லாம் என்னால ரொம்ப பேச முடியல. But I want to explain about how we formed this and where we are going towards Nesam. Before that, no, we would like to get some inputs from all our teachers. பெருமதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய எங்கள் நெறியாளர், பெருமைமிகு தாளாளர், ஏன் இந்த கல்வி உலகுக்கு ஒரு கல்வி செம்மலாய் வலம் வருகின்ற திரு இஏஜி மோசஸ் அவர்களே, திருமதி மோசஸ் அவர்களே, பிராங்கோ அவர்களே, ரவிச்சந்திரன் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, மாணவ செல்வங்கள்லாம் பிள்ளைகள், ராஜன் வந்திருக்காரு, பேர பிள்ளைகள்லாம் வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா இப்போ இவர்கள் எல்லாம் எங்கள் பிள்ளைகள். அடுத்து பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று தான் வந்தேன். அவரெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன், எனக்கு அவங்க படத்தையாவது வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ அனுப்பி வைங்க என்று பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் ஒரு வேண்டுகோளோடு சில சொற்களை மட்டும் சொல்ல விரும்ப அவர் கேட்டுட்டதுனால இவர்கள் பேசுவதை கேட்க வேண்டும், பார்க்க வேண்டும் என்றே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இந்த பள்ளி அப்போ புகுமுக வகுப்பு இருந்தது, பியூசி. அது அரசு அது 12ஆம் வகுப்போடு சேர்த்ததுனால வேலைவாய்ப்பு இழந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த நான் பிஎட் கூட இல்லாமல் இந்த பள்ளிக்கு இவருடைய கண்டுபிடிப்பினாலே வருகை புரிந்தேன். நான் மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே இவருடைய கண்டுபிடிப்பு தான். எங்களுக்கு காலையில் ஒரு 8 மணிக்கு உள்ளே வருவோம். பெரும்பாலும் மாலையில் 6:30-7 மணிக்கு மேலே தான் வீட்டுக்கு புறப்படுவோம். பெரும்பாலும் அந்த அளவுக்கு தொடர்பணிகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதனை இதனான் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று ஒரு திருக்குறள். இந்த திருக்குறள் தான் இப்பொழுதெல்லாம் MBA சொல்றாங்க, மேலாண்மை கல்வி, அதற்கான அடிப்படை. இதனை எந்த வேலை செய்யணும் என்று திறன்படுது. இதனால் என்னென்ன காரணிகளால் செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிவு செய்கிறது இன்னொரு பேப்பர். இப்ப தாள் எதை தெரிவு செய்யணுன்றது ஒரு தாள் MBAல.
I was in SBOA and then I shifted from SBOA to DG Vaishnav College. அங்கே எனக்கு பல்வேறு வகையான அனுபவங்கள் கிடைத்தன. ஆனால் முதல்ல ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தே அரசு முடிவினாலே கல்லூரிக்கு வந்த போது, இந்த பள்ளிக்கு வந்த போது எல்லாமே புதிதாக இருந்தது. தொடக்கப்பள்ளி வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அப்போ 9ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் வகுப்பு. அப்போ அதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்த பொழுது இங்கு பணியாற்றினேன். இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு இவர்களை இங்கு பார்க்கிறோம், இந்த வளர்ச்சி என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். இவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பினால்தான் இவர்கள் இன்று எங்களை நினைக்குமாறு நாங்கள் பணி செய்ய முடிந்தது. அவர்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய ஆசிரியருடைய பணிவான வணக்கத்தை வீட்டுக்கு போய் சொல்லுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வளர்க்கிறீர்களோ அந்த செய்திதான் நாங்கள் உள்ளபடியே உங்களுக்கு பயிற்றுவித்தோம் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதற்கான காரணமாக இருக்க முடியும். அதனாலே அந்த தருணத்தை எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிறேன் நாள்தோறும். எங்களுக்கு இது வேணும் ஐயா, கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க, செஞ்சு கொடுத்துட்றேன். ஐயாட்ட போய் எல்லாரும் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் அஞ்சுவாங்க. இப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க, இப்போ கொஞ்சம் மீசை வெள்ளையாயிடுச்சு. அப்ப அப்படி வந்த அந்த காரிடார்ல அப்ப அந்த முதல் இது கீழே மட்டும்தான் இருந்தது. எல்லாருக்கும் நினைவு இருக்கும், மாணவர்களுக்கெல்லாம். அவர் வந்தாருனாவே அவங்கவுங்க எங்கேயாவது காணாம போயிடுவாங்க, இல்லை தூர பார்த்துட்டு போவாங்க. ஏதாவது வேணும்னா அந்த பக்கம் போனா என்ன தமிழையா அங்க வாங்க அப்படிம்பார். போயிட்டு என்ன வேண்டும், ஆசிரியர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், என்ன தேவை என்பதை தெளிவாக அவரிடம் எடுத்து சொல்வேன். என்னை அவரோடு எப்போதுமே இணைத்து கொண்டு இங்கு ராமச்சந்திரன் என்று ஒரு ஆசிரியர் எனக்கு முன்பாக வந்து சேர்ந்தவர், என்னுடைய வகுப்பு தோழர் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற போது. அதனாலே அவரும் இங்கே இருந்தார். இப்போது இங்க வால்டர், தாமஸ் வால்டர், மிஸ்டர் ராபர்ட் சைமன், இவர்களெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. மிஸ்டர் சாம்ஸ் டேவிஸ், மிஸ்டர் டேவிட், இவர்களெல்லாம் பெரும்பாலும் எப்போதுமே காலதாமமாக தான் போவோம். முதற்கண் பள்ளிக்கு வருபவர்கள் இருப்போம். அதே போல நம்ம வைஸ் பிரின்சிபல் நம்ம பிரான்சிஸ் மேடம், இவங்க இருக்கிறவங்க, இங்க இருக்கிறவங்கள நான் சொல்லலை, இல்லாதவர்களை நினைத்து பார்க்கிறேன். மிஸ்டர் குருசாமி, இவங்கெல்லாம் எந்த நேரமும் ஒரு ஹவுஸ் மாஸ்டரா இருந்தார், பல்லவன் ஹவுஸ் மாஸ்டரா இருந்தார். இவர்களெல்லாம் எந்த நேரமும் மாணவர்களுடைய ஒவ்வொரு செய்தியையும் கவனமாக ஒவ்வொரு இடைவேளையிலும் நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம். ஒரு விளையாட்டில் கூட இந்த தவறு நடந்துருச்சுன்ட்டு வால்டர் உட்பட அந்த பிசிக்கல் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கிட்ட போயிட்டு, நாங்கள் இந்த விதிமுறை இதுதான், நீங்கள் வேணா எடுத்து பாருங்க என்று சொல்கிற அளவுக்கு எங்களிடம் அந்த மாணவர்களுக்கிடையும் ஆசிரியர்களுக்கிடையும் இவர்களை வளர்ப்பதில் போட்டி மனப்பான்மை இருந்தது. வகையிலே பெற்றோர்கள் வந்து கேட்கிற போது என்னென்ன குறைகள் இருக்கு, வீட்டில் நீங்க என்னென்ன மாதிரி கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லுவோம். அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். வீட்டில் பிள்ளைங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அவருடைய ஒழுக்க நிலைகள்ல. இப்பொழுதும் சொல்கிறேன், கல்வி என சொல்வது ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் நிறைவடைய முடியுமே தவிர ஒழுக்கமின்றி எந்த கல்வியும், the discipline, unless discipline is there, whatever the knowledge and education you gain, certainly it cannot be sustainable. It cannot be sustainable. It is sure. இன்றைக்கு 12 நூல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கான கல்வி அடிப்படையை எனக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியர்களும் தந்தார்கள். 66 இன்டர்நேஷனல் பேப்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன். 72 எம்ஃபில் ஸ்டூடெண்ட் கைட் பண்ணியிருக்கேன். 6 பேருக்கு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் கைட் பண்ணியிருக்கேன். உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ் பயிற்று வருகிற எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் பிஹெச்டி எம்ஃபிலுக்கு எக்ஸாமினராக இருந்திருக்கேன். ஆனால் இவை எல்லாமும் இந்த உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க அமைதியா, அவ்வளவு உற்சாகப்படுத்துவார் எங்கிட்ட. இன்று இது போதாது, இன்னும் நிறைய புத்தகம் படிக்கணும், இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து போடணும், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன ஆர்வமோ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுப்பார். ஒரு முறை ஒரு டெஸ்ட் வச்சார். என்ன டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு சொல்றேன், வாத்தியருக்கும் டெஸ்ட் வைப்பார். திடீர்னு ஒரு தகவலை கொடுத்துட்டு, நம்ம இந்த மோசஸ் மேடம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பெயின் ஸ்கூல் மோசஸ் மேடம், அவங்க 60 நிறைவுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அதுக்காக அவங்க வாழ்க்கை செய்திகளை கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு 10-20 பாட்டு வேணும். ஒரு 5 நிமிஷம் படிக்க போறாரு, சொல்ல போற 10-20 பாட்டு அவங்கள பத்தி எழுதி கொடுக்கறதுக்காக நீங்க தான் நல்லா டைம் பேச சொல்றீங்களே சொல்லுங்கன்னு
ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு 20-30 கவிதைகள் தந்தேன். மிக 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 மகிழ்ந்தார். அதுல சிறப்பானவற்றை எடுத்துக்கொண்டார். அன்று முதல் புது கவிதையாகட்டும் வேற எந்த கவிதைகளாக இருக்கட்டும், இவர் என்ன செய்தார்னா மற்றவர்களுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்துவார். சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க, ஹி இஸ் எ போயட், எனக்கு என்னன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அந்த சமயத்தில். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் ஒவ்வொரு ஆசிரியரிடம் என்ன தனித்திறமை இருந்தது. ஆசிரியராக வந்தேனே அடுத்த ஆண்டே என்ன ஆக்குறாரு, உங்களுக்கு ஒரு ஹவுஸ் மாஸ்டர் ஆக்குறாரு. உடனே மாத்த என்ன செய்யறாரு, ஒரு கல்வியியல் மேற்பார்வையாளர் ஆக்குறாரு. அப்ப ஆண்டுதோறும்